భారత్లో ఈ స్థాయిలో డయాబెటీస్ పెరగడానికి గల కారణాలు ఏమిటని మీరు భావిస్తున్నారు? చాలా మంది don't even know they have the diabetes. It's a much bigger problem. దాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తే దీర్ఘకాలికంగా మన శరీరంపై ఎటువంటి దుష్ఫలితాలు పడే అవకాశం ఉంది? A damage can be from head to toe. Everything can be affected. మన దేశంలో ఈ జెనెటిక్స్ జీన్స్ కానీ ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నాయి? మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీ మార్చలేము, అది మన జీన్స్ మార్చలేము. బట్ డయాబెటీస్ రివర్సల్ సాధ్యమవుతుందా? ఒకవేళ సాధ్యమైతే ఏ రకంగా సాధ్యమవుతుంది? రివర్సల్ అనేది లేదు. బట్ కీటో డైట్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్? అంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్? ఈ డైట్లు అన్నీ చాలా పేర్లు ఉంటాయి, పేరు ఫ్యాన్సీగా పెడతారు. కీటో డైట్లో ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలకి ఎటువంటి ఫాస్టింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అవసరము? ఒక బ్లాంకెట్ డయట్ మాత్రం ఎవరికి పని చేస్తుంది. మనము వీ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ గుడ్. అక్కడ మెంటల్ స్ట్రెస్ కోసం యువత ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? మీ ఇన్సైట్స్ ఏంటి? యాజ్ ఎ సొసైటీ మనం ఎక్కువ మాట్లాడడం మెంటల్ డిసీజ్ గురించి, ఎందుకంటే వీ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్. కానీ మనం అందరం ఈ గట్ హెల్త్కు మధుమేహానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉంటుంది? మనకు మంచి గట్ హెల్త్ ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? సో గట్ హెల్త్ రీసెర్చ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్ వెరీ లిటిల్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, సో రైట్ నౌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని కోట్ల విలువ చేసే ఇన్సులిన్ అమ్ముడవుతుంది? దీని యొక్క వినియోగం, అదే రకంగా దీని యొక్క ఖర్చు రాను రాను ఏ రకంగా మారే అవకాశం? ఇన్సులిన్ యూజేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు, మీరు చెప్పినట్టు పెరుగుతూనే ఉంటుంది. బట్ డయాబెటీస్ వచ్చే వయస్సు భారత్లో ఎందుకు తగ్గుతుంది క్రమేణా? చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువ చూస్తున్నాం. దీని గల కారణాలు ఏంటి? మనం కెన్ బి ప్రివెంటివ్. మోర్ అండ్ మోర్ యంగర్ చిల్డ్రన్ కూడా టైప్ 2 డయాబెటీస్ వచ్చేస్తుంది. బట్ మెయిన్ కారణం ఏంటంటే షుగర్ అటాక్ అయిందనగానే రైస్ మానేసిన అంటారు. సో రైస్కి షుగర్కి ఉన్న అవినాభావ సంబంధం ఏంటి? సో రైస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటే అవి షుగర్లా కనబడాయి. సో గోధుమలు ఆల్సో కార్బోహైడ్రేట్సే. సో గోధుమలు ఏంటంటే మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు, కానీ సగం ధరకే. అవును, మెడ్ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై 50 to 80% తగ్గింపు. హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మెడ్ప్లస్ వన్ టీవీ. మనం ఇప్పటి వరకు మెడ్ప్లస్ వన్ టీవీలో దాదాపుగా ఒక 300 మంది డాక్టర్లు మీకు పరిచయం చేసాం. వీరందరూ భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో మనకు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నవారు. అయితే సో వ్యూవర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెంచడానికి మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బెస్ట్ డాక్టర్స్ని, వారి సలహాలను మీకు అందించడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. సో ఇందులో భాగంగా ఈరోజు మా మొదటి ప్రయత్నంలో భాగంగా యుఎస్లో గత 3 దశాబ్దాలుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఎండోక్రినాలజీ విభాగంలో శ్రీనివాస్ పంజా గారు. సో ఎండోక్రినాలజీ విభాగంలో ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ వైద్యం చేయడంలో చాలా టాప్ డాక్టర్గా యుఎస్లో సేవలు అందిస్తున్నారు. సో ముఖ్యంగా భారత్లో డయాబెటీస్ అనేది బాగా విరివిగా వ్యాపించింది. దాదాపుగా 10 కోట్ల మందికి పైగా ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. సో మనం ఈ డయాబెటీస్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఒకసారి డయాబెటీస్ బారిన పడ్డ తర్వాత ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా మనం హెల్దీ లైఫ్ని మనం ఎన్హాన్స్ చేసే అవకాశం ఉంటుందనే అంశాన్ని డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ శ్రీనివాస్ పంజా గారు, నమస్కారం అండి. నమస్తే నవీన్, థ్యాంక్ యూ. ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ ఈజీ, కానీ ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి హియర్. సో లెట్స్ హోప్ఫుల్లీ ఒక మంచి ప్రొడక్టివ్ సెషన్ అవుతుంది, విచ్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ మేబీ హెల్ప్ దెమ్ ఇంప్రూవ్ దర్ లైఫ్ స్టైల్. సో కొంచెం get more healthy, maybe live longer too in the process. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది సబ్జెక్ట్ సార్, సో మీరు అంటే ఇక్కడ ఇండియాలో కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో మీరు మెడిసిన్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత మీ ప్రయాణం ఎలా సాగింది? సో అమెరికాలో ఎటువంటి సేవలు అందిస్తున్నారు, ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు? కొద్దిగా ఆ వివరాలు మా ప్రేక్షకులకు తెలియజేస్తారా? మెడిసిన్ చేసింది కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్లో. యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ అ క్లాస్మేట్. మీ మధుకర్ రెడ్డి సార్ క్లాస్మేట్. సో వి మెట్ దేర్. సో కర్నూల్ మెడిసిన్ అయిన తర్వాత ఐ వర్క్డ్ ఒక 1 or 2 years, 1 year దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ హాస్పిటల్లో పనిచేశాను సివి సర్జరీలో. ఓకే. ఆ తర్వాత ప్లాబ్ తీసుకుని వెంట్ టు ఇంగ్లాండ్. ఓకే. సో ఇంగ్లాండ్లో ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 5 years ఉన్నా.
from 1996 to 2001. ఇంగ్లాండ్లో ఎంఆర్సిపి చేశాను. అక్కడ ఎంఆర్సిపి చేసిన తర్వాత 2001లో ఐ కేమ్ టు యుఎస్. సో యుఎస్లో రెసిడెన్సీ ఇన్ మిల్వాకీ, తర్వాత ఫెలోషిప్ ఏమో ఎండోక్రినాలజీ ఫెలోషిప్ ఏమో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ న్యూ మెక్సికో, ఆల్సో ఇన్ యుఎస్. అయిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ ప్రాక్టీసింగ్. సో 2003 నుంచి ఐ వాస్ ప్రాక్టీసింగ్ బోత్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ తర్వాత ఎండోక్రినాలజీ. ఇప్పుడు టెక్సస్లో ఐ బీన్ డూయింగ్ మై ఓన్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ది పాస్ట్ 15 years. సో నా సోలో ప్రాక్టీస్ ఉంది ఇక్కడ. సో endocrinology practice mainly, it's, most of what we see is still diabetes. తర్వాత lot of thyroid and few other hormone problems like testosterone deficiency అనేది, మళ్ళీ pituitary problems, bone diseases, hormone replacement, estrogen therapy. Okay. So yeah, away from India for a lot of years. Okay, sir. సో యాక్చువల్గా ఇండియా గురించి వస్తే, ఇండియా ఈజ్ ది ఫాస్టెస్ట్ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇన్ ది వరల్డ్. సో ఎలాంగ్ విత్ ది ఫాస్టెస్ట్ డెవలప్మెంట్, ఈవెన్ ఈ మనుషులకు వచ్చే డిసీజుల విషయంలో కూడా మనం ఫాస్టెస్ట్గానే ఓ రకంగా వృద్ధి చెందుతున్నాం అనిపిస్తుంది. బికాస్ వీఆర్ ది క్యాపిటల్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అండ్ ఈవెన్ క్యాన్సర్ కేసులు ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో అంటే ఇన్ యువర్ వ్యూ పాయింట్, భారత్లో ఈ స్థాయిలో డయాబెటీస్ పెరగడం గల కారణాలు ఏమిటని మీరు భావిస్తున్నారు సార్? ఇండియా ఈస్ కన్సిడర్డ్ ది డయాబెటీస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. సో ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎ ఫ్యూ, మల్టీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే, యాజ్ ఇండియన్స్ మనందరికీ, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్, మనకి డయాబెటీస్ ఉన్నా లేకపోయినా, వన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ద ఏషియన్ జీన్. సో ఏషియన్ జీన్తో ఒకటి వచ్చేది ఏంటంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటంటే, మనకి మన బాడీకి బ్లడ్ షుగర్స్, గ్లూకోజ్ కావాలి. గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఎనర్జీ. గ్లూకోజ్ లేకపోతే బాడీ పని చేయదు. కానీ ఆ గ్లూకోజ్, మన తిన్న గ్లూకోజ్ సెల్స్కి వెళ్ళాలి. సెల్స్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే యూ నీడ్ ఇన్సులిన్. బట్ ఈ ఏషియన్ జీన్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్. అంటే ఆ సెల్స్ అన్నది దే ఆర్ రెసిస్టెంట్ టు ది ఇన్సులిన్. సో ఆ ఇన్సులిన్ సరిగా పనిచేయదు. అందుకే బ్లడ్ షుగర్స్ సెల్లోకి వెళ్ళే బదులు బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో ఉంటాయి. సో దట్స్ మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఒకటి ఏంటంటే, మన యాజ్ ఏషియన్స్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ. సో దట్స్ వన్ రీజన్ వై వీ హ్యావ్ అ హైయర్ డిగ్రీ ఆఫ్ డయాబెటీస్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ జనరలీ, మన ఫుడ్స్ ఆర్ ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్. అండ్ మన ఎక్కువ తినేది మన రైస్, మన స్వీట్స్ అన్నీ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రిచ్ ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే, ఈ మధ్యన దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ రూరల్ టు ది అర్బన్ ఏరియాస్. సో అర్బన్ ఏరియాస్ మైగ్రేషన్ వస్తే అమౌంట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఆర్ డెస్క్ జాబ్స్, ఎస్పెషలీ దీస్ డేస్ కాల్ సెంటర్స్ ఎక్కువ. సో యాక్టివిటీ తగ్గేసరికి you're eating food, the same food habits. I think ఈ multi-factor reasons వల్ల I think India is getting much higher rates of diabetes. ఇంకా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, మనం ఎంతమంది డయాగ్నోస్ ఉన్నారో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ we believe are undiagnosed. చాలా మంది don't even know they have the diabetes. So it's a much bigger problem than we actually think it is. Then increasingly, vehicles, cars, everything is very easy to get. Travel చేయవలసిన లేదు, ఇంటికి ఫుడ్ వచ్చేస్తుంది. So I think all these modernization has unfortunately not helped. So all these factors have just caused a big increase. Okay. సార్, కొద్దిగా మనం లోతుగా వెళ్దాం సార్. ఇప్పుడు టైప్ 1 డయాబెటీస్ అండ్ టైప్ 2 డయాబెటీస్ అంటే ఏంటి? అదే రకంగా ఇప్పుడు ఇండియాలో వీటి ప్రాబల్యం ఏ రకంగా ఉంది? జనరలీ మోస్ట్ కామన్ ఏంటంటే టైప్ 2 డయాబెటీస్. సో ఇండియాలో కూడా 90% ఇస్ టైప్ 2 డయాబెటీస్. టైప్ 1 డయాబెటీస్ ఇస్ అబౌట్ 10%. సో ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, టైప్ 1 డయాబెటీస్లో ప్యాంక్రియాస్ హ్యావ్ సెల్స్. ఆ సెల్స్ పేరు ఏంటంటే బీటా సెల్స్. ఆ బీటా సెల్స్ ఏంటంటే దే మేక్ ఇన్సులిన్. సో టైప్ 1 డయాబెటీస్లో ఆ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ దే గెట్ డిస్ట్రాయిడ్. మెయిన్ డిస్ట్రక్షన్ ఏంటంటే ఆటో ఇమ్యూన్. ఎట్లా అంటే, మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, యూజువలీ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ షుడ్ అటాక్ సంథింగ్ దట్ డజంట్ బిలాంగ్ టు అస్. అంటే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాంటీబాడీస్ చేసి బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది ఆర్ వైరస్ని. బట్ ఇక్కడ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అటాకింగ్ మన సెల్స్ దట్ మేక్ ఇన్సులిన్, ద బీటా సెల్స్.
సో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్స్ ఆటో ఇమ్యూన్. సో దానికి ఎందుకు వాట్ ట్రిగర్స్, ఆ ట్రిగర్ ఏంటో వీ స్టిల్ డోంట్ నో ఫర్ నౌ. వీ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, లేకుంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, లేకపోతే చేంజెస్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్, బట్ వీ జస్ట్ డోంట్ నో. అది ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఇంకా తెలియదు. బట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు. సో ఒక్కసారి వాళ్ళు డయాగ్నోజ్ అయిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు బీ ఆన్ ఇన్సులిన్. అంటే ఒక్కసారి డయాగ్నోజ్ అయిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇంజెక్షన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్, అదర్వైజ్ దే కెనాట్ సర్వైవ్. సో టైప్ 2లో కొంచెం డిఫరెంట్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇక్కడ ప్యాంక్రియాస్ సెల్స్ పర్ఫెక్ట్లీ హెల్దీ, బీటా సెల్స్ ఉన్నాయి, కానీ నేను చెప్పినట్టు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి. ఆ ప్యాంక్రియాస్ సెల్స్ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, బట్ అవర్ సెల్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్, అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే యాజ్ టైమ్ గోస్ ఆ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది. సో టైప్ 2లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దేర్ స్టిల్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్, బట్ దే ఆర్ నాట్ వెరీ ఎఫెక్టివ్, ఎందుకంటే ద సెల్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్. సో టైప్ 2 డయాబెటీస్తో యూ డోంట్ నీడ్ ఇన్సులిన్ రైట్ అవే. మనం డైట్తో మేనేజ్ చేయవచ్చు, మెడికేషన్స్తో మేనేజ్ చేయొచ్చు, కాంబినేషన్. కానీ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఈవెన్చువల్లీ ఈవెన్ టైప్ 2 మైట్ నీడ్ ఇన్సులిన్. బట్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఉండదు టైప్ 1లో, ఇక్కడ మాత్రం ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఎక్కువ. సో బట్ 90% ఇస్ టైప్ 2 డయాబెటీస్, ఒక 10% ఇస్ టైప్ 1, బట్ దట్స్ జనరల్లీ ద సేమ్ ఇక్కడ కూడా. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ ఆల్సో దట్స్ ద సేమ్ థింగ్. సార్, ఇప్పుడు ఈ మీరు అన్నట్టు ఈ పట్టణ జనాభా పెరగడం ఒక కారణం అయితే, ఈ శారీరక వ్యాయామం రాను రాను తగ్గిపోతున్నది. సో ఈవెన్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్, అంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఏ రకంగా జీవనశైలి ఉందో దానికి అలవాటు పడే పరిస్థితి వచ్చింది. సో ముఖ్యంగా సార్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మనం ఈ 10 కోట్ల మందికి పైగా మనకు డయాబెటీస్ బాధితులు ఉన్నారు భారతదేశంలో, ఇంకా ఈ సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది మనకు అని అంటున్నారు. అదే రకంగా ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మన ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటాం. సో ఆ రకంగా, సో అంటే ఈ డయాబెటీస్ లక్షణాలను ప్రారంభంలో గుర్తించాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ లక్షణాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి? ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా మనం పూర్తి డయాబెటీస్ రోగిగా మారకుండా అవకాశం ఉంటుంది? గ్రేట్ క్వశ్చన్. సో కరెక్టే. సో రూరల్ ప్లేసెస్లో ఫెసిలిటీస్ చాలా తక్కువ. సో వన్ ప్రాబ్లం, డయాబెటీస్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉండవు. అంటే అన్లెస్ డయాబెటీస్ బాగా సివియర్ అయితే కానీ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉండవు. బట్ కొన్ని సిమ్టమ్స్ దట్ పీపుల్ కెన్ రికగ్నైజ్ నేను మాట్లాడతా. బట్ ఈ రూరల్ ఏరియాస్తో మెయిన్ ఫోకస్ మనకు ఉండేది ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం పెంచాలి. ఐ థింక్ సమ్ సెషన్స్ లైక్ దీస్ హోప్ఫుల్లీ విల్ హెల్ప్. బట్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే జనాలు తెలియాలి డయాబెటీస్ అనేది ప్రాబ్లమ్. సో ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే దే విల్ ఆల్సో బీ ఏబుల్ టు ట్రై టు రికగ్నైజ్ మన సిమ్టమ్స్. సో సిమ్టమ్స్ అనేది మాత్రం బ్లడ్ షుగర్స్ కొంచెం పెరిగితే సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉండవు. బట్ మెయిన్ సిమ్టమ్స్ వెన్ బ్లడ్ షుగర్స్ కొంచెం 180 తర్వాత పెరిగితే మెయిన్ సిమ్టమ్స్ కొంచెం దాహం ఎక్కువ. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ థర్స్టీ, కాన్స్టెంట్లీ వాటర్ తాగే అవసరం ఉంటే అదొకటి సిమ్టమ్. ఇంకొకటి ఆల్వేస్ బాత్రూమ్కి వెళ్ళడం, యూరిన్కి. సో స్పెషల్లీ నైట్లో ఒక 3 times 4 times 5 times లెగుస్తూనే ఉంటారు. వెరీ టైర్డ్, బాగా ఆయాసం, అలసట ఎక్కువ, అదొక సిమ్టమ్. ఇంకొకటి వెయిట్ లాస్. అంతా బాగానే ఉంది, ఈటింగ్ వెరీ వెల్, కానీ వెయిట్ తగ్గుతుంది. ఇవన్నీ కొన్ని డయాబెటీస్ సిమ్టమ్స్, కొంచెం విజన్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసరికి ఆ బ్లడ్ షుగర్స్ బాగా ఎక్కువ పెరుగుతాయి. సో మెయిన్ ఎడ్యుకేషన్, ఏమన్నా సస్పిషన్ ఉంటే మాత్రము టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. సో ఐ థింక్ అక్కడ మాత్రం వీ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాంప్స్, ఆర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు అరేంజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాంప్స్ లైక్ వేర్ ఏముంది, ఒక చిన్న ఫింగర్ స్టిక్తో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్స్ ఆర్. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ప్రాసెస్ ఈజీ. అట్లీస్ట్ ఆ ఫింగర్ స్టిక్ చేసి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ తెలిస్తే దాన్ని అడ్రస్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఐ థింక్ మెయిన్ ఫోకస్ మనకు కావాల్సింది ఎడ్యుకేషన్. ఐ థింక్ నో మ్యాటర్ వాట్ మన పబ్లిక్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తే they will identify, and then maybe they will also seek help. And then, at least mass camps where you can identify blood sugar problems. Okay. సరే, ఇప్పుడు ఈ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు ఎవ్రీ 3 months లేదా అట్లీస్ట్ 6 months HbA1c లాంటి టెస్టులు చేయించుకోవడం పరిపాటిగా మారింది. సో యాక్చువల్గా మనం ప్రారంభంలో గుర్తించడం ద్వారా, అదే రకంగా ప్రారంభంలోనే సరైన చర్యలు తీసుకోవడం ఎంతవరకు సబబు, అంటే హౌ గుడ్ ఇట్ ఈస్. దాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తే దీర్ఘకాలికంగా మన శరీరంపై ఎటువంటి దుష్ఫలితాలు పడే అవకాశం ఉంది? సో కరెక్ట్. సో ఇంకా సిటీస్లో ఇప్పుడు ల్యాబ్స్, నేను వస్తా ఇండియాకి, ల్యాబ్ యాక్సెస్ చాలా ఎక్కువ. ఐ మీన్ బ్లడ్ టెస్ట్లు నా రిలేటివ్స్ వస్తారు, దే డూ దెమ్ బ్లడ్ చాలా కామన్గా, వెరీ ఈజీ టు డూ. వెళ్ళి గో టు ద ల్యాబ్, యూ కెన్ గెట్ బ్లడ్ టెస్ట్. సో ఎస్, రికగ్నైజ్
అబ్నార్మల్ నంబర్స్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్, రైట్? సో హెచ్బిఏవన్సీ అన్న టెస్ట్ ఏంటంటే మన యావరేజ్ ఇస్తుంది. బ్లడ్ షుగర్స్ 3 monthsకి యావరేజ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ టెస్ట్ ఏంటంటే హెచ్బిఏవన్సీ 6.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దట్స్ డయాబెటీస్. ఫాస్టింగ్ గ్లూకోజ్ 126 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అది ఒక డయాబెటీస్. సో వాట్ కెన్ యూ డూ అబౌట్ ఇట్ అనేది దర్స్ అ లాట్ Yes. ఫ్రమ్ మన సెల్ఫ్ చేంజెస్. సో a lot can be done with changes by ourselves. అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్తో బ్లడ్ షుగర్స్ చాలా మటుకు తగ్గించవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ దోస్ ఇన్ డీటెయిల్. బట్ డయాబెటీస్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్స్ అ వెరీ స్లో బట్ క్రానిక్ డిజీజ్. మనకి సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉండవు, బట్ బ్లడ్ షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉండకపోతే మాత్రం దేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ స్లో డ్యామేజ్ టు ద బాడీ. A damage can be from head to toe. Naveen, everything can be affected. Okay. Most common cause of blindness, diabetes. Most common cause of amputations. అంటే కాళ్ళు చేతులు లూజ్ అవడం, డయాబెటీస్. డయాలిసిస్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్, డయాబెటీస్. స్ట్రోక్స్ కామన్ కాజ్, డయాబెటీస్. సో కంట్రోల్ చేయకపోతే మాత్రం కాంప్లికేషన్స్ విల్ హ్యాపెన్. అవుతాయా కాదా, ఎప్పుడు అవుతాయా ద ప్రాబ్లం. సో నాట్ అబౌట్ ఇఫ్, ఇట్స్ అబౌట్ వెన్. సో కంట్రోల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లేకపోతే కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ ప్రిటీ సివియర్. ఒకసారి కాంప్లికేషన్స్ అయితే మాత్రం రివర్స్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు ఐడెంటిఫై. ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై ఇట్, కంట్రోల్. సో కంట్రోల్లో మెయిన్ ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. అదేంటంటే డయట్. సో డైట్లో మాత్రం కార్బోహైడ్రేట్స్ బాగా తగ్గించాలి. సో మన డైట్ ఎక్కువ ఉండేది రైసు, చపాతీలు, పూరీలు, ఇవన్నీ కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గాలి. స్వీట్స్ కంప్లీట్లీ మానేయాలి. ప్లస్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు ఫ్యాక్టర్ ఇన్ బై సీయింగ్ వాట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ. అంటే అందరికీ ఒక ఫార్ములా ఉండదు. ఈచ్ పర్సన్ హ్యాస్ టు ఫైండ్ అవుట్. బట్ ఆ చేంజెస్ చేయకపోతే మాత్రం మెడిసిన్స్ కూడా పనిచేయవు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేయాలి. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు, కానీ సగం ధరకే. అవును, మెడ్ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై 50-80% తగ్గింపు. సార్, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ పంజా గారు, సో ఇప్పుడు దీన్ని లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అంటున్నాం. సో అందరు లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో మీరు యాజ్ ఏ టాప్ ఎండోక్రినాలజిస్ట్ హూ ఈస్ ప్రాక్టిసింగ్ ఇన్ యూఎస్, సో మీరు మాకు అందుబాటులో ఉన్నారు. సో ఈ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకొని, సో ఏ జీవన శైలి అంటే వాట్ ఆర్ ద టాప్ 10 థింగ్స్ టు డూ, వాట్ ఆర్ ద టాప్ 10 ఏం చేయదు అనే అంశం మీద కొద్దిగా డీటెయిల్ చేద్దాం. సో దట్ ఏంటంటే ఈ జీవన శైలి వ్యాధిని మనం జీవన శైలి మెరుగుపరచుకోవడం ద్వారా దూరం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. So let's talk about, so first diet, right? ఎందుకంటే 70% వెయిట్ కంట్రోల్ ఆర్ 70% బ్లడ్ గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ మన డైట్ చేంజెస్తోనే అవుతుంది. సో ఎవ్రీ పర్సన్, మనం అందరం కొంచెం డిఫరెంట్ డైట్స్ వి ఈట్, వీఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్. సో స్వీట్స్ అనేది మాత్రం జనరల్లీ కంప్లీట్గా ఆపేయాలి. ఓకే, తీసుకున్నా అప్పుడప్పుడు స్మాల్ అమౌంట్స్, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో స్వీట్స్ అన్న, జ్యూసులు అన్న, కేకులు లాంటివి, ఇవన్నీ మనం జస్ట్ దే ఆర్ నాట్ నీడెడ్, దే ఆర్ బ్యాడ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. తీసుకోవాలంటే చాలా మోడరేషన్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. నెక్స్ట్, రైస్ అనేది మన స్టేపుల్ డైట్. సో రైస్ నేను ఆపలేను, మనం జనరలీ ఆపలేము, ఇట్ ఇస్ స్టేపుల్ డైట్. బట్ కొంచెం తగ్గించవచ్చు. వీ కెన్ రిడ్యూస్ రైస్, దట్ విల్ హెల్ప్. సో 2 cups తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ 1 cup. సో స్మాల్ చేంజెస్. వెజిటబుల్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. సో ఎనీ వెజిటబుల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గుడ్. ఏంటంటే పొటాటోస్ మాత్రం ఒక్కటి కొంచెం, బంగాళదుంపలు షుడ్ బి కేర్ఫుల్, బట్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ జనరలీ హెల్తీ. ఆల్ మీట్స్ అనేది ప్రోటీన్ ఇస్ ప్రాబ్లం లేదు. సో ప్రోటీన్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ బ్లడ్ షుగర్. సో చికెన్ లాంటివి అవన్నీ ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. సో డయట్, ఇఫ్ యాక్సెస్ ఉంటే డయటిషియన్ చూస్తే ఇట్స్ వెరీ నైస్. బట్ మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ వెళ్ళం అసలు డైట్స్తో. బట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఏవి నేను తినే ఫుడ్స్లో ఏవి మంచివి కావు, ఏవి మానేయాలి, ఏవి తగ్గించాలి. దట్ ఈస్ నంబర్ 1. సో డైట్ మారిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్.
సో ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ అవర్ బాడీ, మన ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అన్న మాట చెప్పాను కదా, సో ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. దానికి ఎక్సర్సైజ్ కావాలి. వెయిట్ లాస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఇవన్నీ చేస్తే, బట్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ క్రిటికల్ ఫర్ దట్. ఎట్ ద మినిమమ్ వి రికమెండ్ పర్ డే 30 minutes, 5 days of the week. ఇంకా ఎక్కువ చేస్తే ఇట్స్ ఈవెన్ బెటర్. ఎనీ ఎక్సర్సైజ్ పర్వాలేదు, పిక్ అండ్ చూస్. ఒక వాకింగ్ అన్న చేయొచ్చు, ఒక రన్నింగ్ అన్న చేయొచ్చు. యూనో జిమ్కి వెళ్ళే యాక్సెస్ అందరికి ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే జిమ్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్. అవసరం లేదు, జిమ్స్ ఆర్ అవసరం లేదు. ఎనీ ఎక్సర్సైజ్, వాకింగ్, జాగింగ్, రన్నింగ్, ఎనీథింగ్, ట్రెడ్మిల్, ఏదైనా వాడాలి. సో దోస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్. సో యోగా ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ వెల్ స్టడీడ్. యోగా మనకి ఇండియాలో యాక్సెస్ యోగా చాలా ఉంది. సో యోగా చాలా స్టడీస్ ఉన్నాయి. యోగాతో యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ లోవర్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్స్. యోగా, మెడిటేషన్. ఎందుకంటే ది థర్డ్ పార్ట్ ఈస్ మేనేజింగ్ మన స్ట్రెస్. సో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. మనం చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ మేనేజ్ చేయడం ఈజీ కాదు. బట్ ఈచ్ పర్సన్ హ్యాస్ టు ఫిగర్ దట్ అవుట్. Stress management can be, again, exercising is part of stress management. Exercise actually reduces the stress. Meditation పనిచేస్తుంది బాగానే stress కి. Even yoga helps with all the stress. So these are three important aspects as far as what we can do without much input. అంటే మనము ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయవలసిన లేదు వీటికి, కానీ మన టైము, డెడికేషన్ మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇన్వెస్ట్ చేస్తే actually we will do very well without doing a lot of medications. Of course ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఏమి పని చేయకపోతే ఆర్ నంబర్స్ తగ్గకపోతే అప్పుడు మెడిసిన్స్ వర్క్. మెడిసిన్స్ ఫస్ట్ వేసుకుని ఇవన్నీ మార్చకపోతే మెడిసిన్స్ కూడా పనిచేయాలి. ఓకే. ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు మనం ఇండియా ఈజ్ ది బ్యాక్ ఆఫీస్ ఫర్ ది వరల్డ్. అండ్ ఇక్కడ ఐటీలో కానీ మిగతా చాలా మంది పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ సెడెంటరీ లైఫ్ బాగా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది రోజు రోజుకి. సో ఈ మార్పుతో వచ్చే 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల్లో ఈ షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు భారత్లో ఏ రకంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది? ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఈ జెనెటిక్స్ అంటే ఈ జీన్స్ కానీ ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నాయి? మీరు ఎట్లా చూస్తారు ఈ భవిష్యత్తు వచ్చే 5 to 10 years లో? సో ఎస్, ఐ థింక్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం అది, బట్ దేర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ట్రూ. జాబ్స్ ఎక్కువ సెడెంటరీ అయిపోయినాయి, అండ్ టేక్అవుట్స్ ఎక్కువ కామన్ అయిపోయినాయి. సో కానీ మనం ఏంటంటే ఇది జెనెటిక్స్ మార్చలేం, రైట్? సో ది ఏషియన్ జీన్ ఇస్ what we can change is two things. మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీ మార్చలేం, అది మన జీన్స్ మార్చలేం అది. బట్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇస్ ఈ లైఫ్ స్టైల్. సో యాజ్ ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ గోస్ అప్, మన డయాబెటీస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు గెట్ వర్స్ అండ్ వర్స్ అండ్ వర్స్. బట్ ఏంటంటే యాజ్ అ సొసైటీ మనము గుర్తించి మార్చాలి, కానీ ఐ డోంట్ థింక్ anything else will change that pattern. Endukante these jobs are going to get more common. That angle of the thing will not change, but we as a society maral, and the only way to change that is to have the education, to have the awareness, and then make those personal lifestyle changes. సో డాక్టర్ శ్రీనివాస్ పంజా గారు, సో సాధారణంగా మనం ఎంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇంటర్నెట్లో పెట్టాలని చూస్తున్నా కానీ ఇట్స్ లైక్ ఏ హ్యాకర్స్ బాగా ఇంకా మనకన్నా తెలివిగా మోసాలు చేసినట్లు ఇక్కడ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది యాక్చువల్గా. సో ముఖ్యంగా ఈ డయాబెటీస్ రివర్సల్ మీద చాలా అపోహలు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. చాలా మంది రకరకాల పద్ధతులతో రివర్సల్ అవుతుంది, ఈజీగా అవుతుంది అన్నట్టు కొన్ని మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ మార్కెట్లో ప్రచారం చేస్తున్నారు. సో మీ నుంచి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము. సో డయాబెటీస్ రివర్సల్ సాధ్యమవుతుందా? ఒకవేళ సాధ్యమైతే ఏ రకంగా సాధ్యమవుతుంది? అది ఎంతకాలం సాధ్యమవుతుంది? సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఇప్పటి వరకు వరల్డ్ మొత్తంలో జరిగిన పరిశోధన ఏంటి? రానున్న రోజుల్లో వచ్చే అవుట్కమ్స్ ఏంటి? గ్రేట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా we get the same thing, same lack of information. So answer cheyadaniki it's good to understand a little bit diabetes gurinchi, right? So type 2 diabetes lo nenu cheppinattu, so pancreas insulin inka produce chestadi, కానీ మనము when a person వాళ్ళకి డయాబెటీస్ డయాగ్నోసిస్ వచ్చేసరికి
ఆ ప్యాంక్రియాటిక్ ఫంక్షన్ ఆల్మోస్ట్ 70% పోతుంది. సో యూ లూజ్ ఆ 70% పోయేసరికి బ్లడ్ షుగర్స్ విల్ గో టు ద డయాబెటీస్ రేంజ్. సో వన్స్ ఆ ప్యాంక్రియాటిక్ ఫంక్షన్ పోతే ఆ ప్యాంక్రియాటిక్ ఫంక్షన్ తిరిగి రాదు. సో డయాబెటీస్ రివర్సల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ గాన్ అండ్ ఇట్ నెవర్ కమ్స్ బ్యాక్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ రివర్సల్. కానీ దట్ డజంట్ హ్యాపెన్. అంటే ఇఫ్ యూ డూ వెరీ వెల్ విత్ మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసి వెయిట్ తగ్గితే, ఎస్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ షుగర్స్ నార్మల్ రేంజ్లోకి. యూ కెన్ డూ ఇట్ వితౌట్ మెడిసిన్స్. కానీ ఆ వెయిట్ కొంచెం పెరిగితే బ్లడ్ షుగర్స్ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసాయి. సో రివర్సల్ ఉండదు, బట్ యూ కెన్ గెట్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్స్ టు ద నాన్ డయాబెటీస్ రేంజ్. సో కొన్ని థింగ్స్ దట్ దే టాక్ అబౌట్ రివర్సల్ ఇస్ మన వెయిట్ లాస్ సర్జరీస్. వెయిట్ లాస్ సర్జరీ చేస్తే పీపుల్ ఇన్సులిన్ మానేస్తారు, మెడిసిన్ మానేస్తారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ వెయిట్ పెరిగిపోతే మళ్ళీ బ్లడ్ డయాబెటీస్ వచ్చేస్తుంది. సో రివర్సల్ అనేది లేదు, బట్ కంట్రోల్ where your blood sugars non-diabetes range lo ఉండేటట్టు we can do it with a lot of either weight loss surgery or strict diet. So ఈ అన్ని కొంతమంది జీరో కార్బ్స్, కీటో డైట్, ఈ డైట్ ఇండియాలో కూడా చాలా డైట్స్ ఉంటాయి వేర్ కార్బ్స్ తినరు. బట్ అవి 6 months బాగానే ఉంటారు వాళ్ళు, దే డూ బ్లడ్ షుగర్స్ బాగుంటాయి. 1 year మేబీ, తర్వాత స్లోలీ దే స్టార్ట్ ఈటింగ్, బ్లడ్ షుగర్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు వేర్ దే ఆర్. సో రివర్సల్ అనేది ఉండదు, కానీ కంట్రోలింగ్ టు ద డయాబెటీస్ రేంజ్ టు ద నార్మల్ రేంజ్ ఇస్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ప్యాంక్రియాస్ని రీజనరేట్ చేసే కెపాసిటీ ఎవరికి లేదు ఇప్పుడు. ఏ మెడిసిన్కి లేదు, ఏ డైట్కి లేదు, ఏ ప్రొసీజర్కి లేదు. సో మన పర్సన్ గెట్స్ డయాగ్నోసిస్, ఆ ప్యాంక్రియాటిక్ ఫంక్షన్ పోయిందే, దట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్. ప్లస్ ఇయర్స్, యాజ్ ద ఇయర్స్ గో ఆ ఫంక్షన్ తగ్గుదానే ఉంటుంది కానీ పెరగదు. సో ఎట్లా, హౌ యూ నేమ్ ఇట్ ఈస్ ద థింగ్. సో రివర్సల్ ఈజ్ అ రాంగ్ కాన్సెప్ట్, కానీ ఎస్ ఇట్స్ వెరీ పాసిబుల్. మనము చేంజెస్తో చేస్తే బ్లడ్ షుగర్స్ నాన్ డయాబెటీస్ రేంజ్లో మాత్రం తీసుకురావచ్చు. సో మనం డైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా సార్, ఇప్పుడు కీటో డైట్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్? అంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్? సో కీటో డయట్ ఏంటంటే, జనరలీ ఈ డైట్లు అన్నీ చాలా పేర్లు ఉంటాయి, బట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇస్, చూస్తే పేరు ఫ్యాన్సీగా పెడతారు. కీటో డైట్లో ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా తక్కువ, ఆల్మోస్ట్ 50 grams per day, సమ్టైమ్స్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ నో కార్బోహైడ్రేట్స్. కానీ ఆకలిస్తుంది కదా, టు కీప్ యూ ఫుల్ దే గివ్ యూ ఫ్యాటీ ఫుడ్. సో ఆవకాడోస్ అని ఉంటాయి, లేకపోతే ఫ్యాటీ ఫుడ్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఘీ చాలా కామన్ అయిపోయింది ఇక్కడైతే. వన్ కీటో డైట్ వాస్ పాపులర్, ఘీ స్టాక్స్ కంప్లీట్లీ జీరో ఘీ స్టాక్స్, ఎందుకంటే దే రీప్లేస్ ఇట్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆయిల్ సమ్టైమ్స్. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్స్ కీటో డైట్ జీరో కార్బోహైడ్రేట్స్ కదా, సో బ్లడ్ షుగర్స్ బాగా తగ్గుతాయి, వెయిట్ బాగా లూజ్ అవుతారు. కానీ హై ఫ్యాట్ కనుక కొలెస్ట్రాల్ బాగా పెరుగుతుంది. కానీ సేమ్ థింగ్, ఒక సంవత్సరం వీళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు, తర్వాత బాడీ గెట్స్ టైర్డ్. సో బాడీకి ఏంటంటే ఇట్ నీడ్స్ అ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ టు సస్టైన్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. ఆ బ్యాలెన్స్ డయట్ లేకపోతే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది. సో నాట్ సస్టైనబుల్. అందుకే చాలామంది చేస్తారు ఒక 6 months, 1 year, 2 years, ఆ తర్వాత దేర్ బ్యాక్ టు దిస్ స్క్వేర్ వన్. బట్ మెయిన్ కీటో డయట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్ టు రీప్లేస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో డాక్టర్ శ్రీనివాస్ పంజా గారు, ఇంకొక విషయము, సో సాధారణంగా మన జనరేషన్స్ చూస్తున్నాము, మనకు మన తాతలు కావచ్చు, అమ్మమ్మలు కావచ్చు, మనకు అయితే శనివారం లేదా సోమవారం ఫాస్టింగ్ ఉండడం అలవాటు యాక్చువల్గా. సో ఈ ఫాస్టింగ్ లో కూడా రకరకాల ట్రెండ్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు, ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని చెప్పేసి, ఇంకొక ఫాస్టింగ్ అని చెప్పేసి. సో యాక్చువల్గా విచ్ ఫాస్టింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ పీపుల్, అంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రజలకి ఎటువంటి ఫాస్టింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్, అవసరము? సో ఈ ఫాస్టింగ్ చేసే ముందు కూడా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఏంటంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయి అవి. కొంతమంది 16 hours ఫాస్టింగ్ చేస్తారు, కొంతమంది 10 hours ఫాస్టింగ్. సో స్టడీస్ చేసే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ బెటరా, లేకపోతే రెస్ట్రిక్టెడ్ ఇంటేక్ బెటరా, అంటే ఫుడ్ ఇంటేక్ తగ్గించడం బెటరా? సో ఏంటంటే బోత్ కేమ్ ద సేమ్ అనమాట ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ లాస్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ డయాబెటీస్, కంట్రోలింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఎందుకంటే ది బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఇంటేక్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ బెటర్. హౌ యూ డూ ఇట్?
is different, whether intermittent fasting చేసినా or just food తగ్గించిన. So intermittent fasting అంటే has to be fine tuned for each individual. అంటే if people are taking కొన్ని మెడిసిన్స్, ఇన్సులిన్ లాంటి మెడిసిన్స్, లేకపోతే గ్లిబిన్క్లమైడ్ అని ఉంటుంది ఇండియాలో, ఆ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్స్ బాగా డ్రాప్ అయిపోతాయి లోగా. సో డేంజరస్. సో ఇన్సులిన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేయడం ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. ఓన్లీ మెడిసిన్స్ లైక్ గ్లూకోఫాజ్ లేకపోతే మెట్ఫార్మిన్ తీసుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్స్ ఇస్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే అవి బ్లడ్ షుగర్స్ డ్రాప్ కావు. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అండ్ సస్టైన్ ఇట్. సో నా జనరల్ రికమెండేషన్స్ ఈ డైట్స్ గురించి ఏంటంటే, మీరు చూసుకోవాలి, ఈచ్ పర్సన్ చూసుకోవాలి, ఇది నేను సంవత్సరాల తరగా చేయగలుగుతానా లేదా. అంటే 1 సంవత్సరము, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు సరిపోదు. ఎందుకంటే డయాబెటీస్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత మన లైఫ్ మొత్తం ఉంటుంది. సో ఏం చేంజెస్ చేసినా అవి ఇట్ హ్యాస్ టు బీ కన్సిస్టెంట్. మనము వీ హ్యావ్ టు బీ ఏబుల్ టు స్టే ఆన్ దట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. సో దట్ వే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చాలా మంది చేస్తారు, దే డూ వెరీ వెల్. అండ్ ఐ హ్యావ్ పేషెంట్స్ హూ ఆల్మోస్ట్ 5 years దే డూయింగ్ గుడ్, ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగున్నాయి. సో అది చూసుకోవాలి. నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తే మరీ టైర్డ్ ఎక్కువ అవుతుంటే లేదు, ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఫర్ యూ. బ్లడ్ షుగర్స్ డ్రాపింగ్ టూ లో, నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఫర్ యూ. సో ఐ థింక్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఒక బ్లాంకెట్ డయట్ మాత్రం ఎవరికి పనిచేస్తున్నాం. ఇట్ హ్యాస్, మనము వీ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ గుడ్. అక్కడ యువర్ ఓన్ డాక్టర్ విల్ బి ఎ గుడ్ పర్సన్ టు బి ఏబుల్ టు గైడ్ యూ ఫర్ దట్. ఎందుకంటే కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తే ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్, కానీ కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇట్స్ ఓకే, చేయొచ్చు, ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. సో ఏ మెడిసిన్స్ మీద ఉన్నారు, ఏ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి బిఫోర్ సజెస్టింగ్. సో టైప్ 1 డయాబెటీస్ అంటే వాళ్ళైతే వి అబ్సల్యూట్లీ టెల్ దెమ్ వద్దు, ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఇస్ టూ డేంజరస్. ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్లడ్ షుగర్స్ విల్ గో వెరీ వెరీ లో, అండ్ వాళ్ళు ఇన్సులిన్ కాన్స్టెంట్గా తీసుకుంటానే ఉండాలి, దే క్యాన్ స్టాప్ ఇన్సులిన్. సో ఇట్స్ ఎ లిటిల్ కొంచెం యూ హ్యావ్ టు టేర్ టు ఈచ్ ఇండివిజువల్ పర్సన్. రైట్ సార్. ఇంకోటి మా చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న, సో మెంటల్ స్ట్రెస్ యాక్చువల్గా దీంతో ఒక ఈ డయాబెటీసే కాదు, అటు హార్ట్, ఇటు న్యూరాలజీ, ఇటు తీసుకుంటే చాలా అవయవాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. అయితే యాక్చువల్గా తరతరానికి స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లా. సో వీళ్ళు అంబిషియస్ ఎక్కువ అవడమా, లేకపోతే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలు ఎక్కువ అవడమా తెలియట్లే యాక్చువల్గా. సో అంటే కంటెంట్ తక్కువైపోతుంది, మీన్స్ సంతృప్తి తక్కువైపోతుంది, అసంతృప్తి పెరిగిపోతుంది. రాను జీవన శైలి ఆ రకంగా మారిపోతున్నాయి సాధారణంగా. సో మీ దృష్టిలో అంటే మెంటల్ స్ట్రెస్ కోసం యువత ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, మీ ఇన్సైట్స్ ఏంటి సార్? So great question. Actually, mental stress, mental problems is very close to my heart. I do a lot of these things. So you're right. I think మన సొసైటీ ప్రస్తుతం ఏంటంటే రిజల్ట్స్ ఇమీడియట్ కావాలి మనకి, రైట్? అంటే ఈ సోషల్ మీడియా వీటితో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ లైక్ దట్. కానీ తప్పదు, సోషల్ మీడియా మనం అవాయిడ్ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో నేను ఐ బ్రేక్ ఇట్ ఇన్ టు జస్ట్ మెంటల్ issues, and we'll talk about mana diabetes related mental issues, chronic issues. So I think ఒకటి ఏంటంటే with mental issues recognize చేయడం. As a society మనం ఎక్కువ మాట్లాడడం mental disease గురించి, ఎందుకంటే we think it is a bad thing. కానీ మనం అందరం we all go through all these mental issues. So first thing is to able to recognize and talk about it, right? So adi you talk to a friend, you talk to family, or talk to a ప్రొఫెషనల్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. కానీ మనంలో రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ బాదరింగ్ అస్, వేర్ మనకు రిజల్ట్స్ రాకపోతే యూఆర్ వరీడ్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ది వరీ గెటింగ్ స్ట్రెస్, బికాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ ప్రొడక్టివిటీ ఈస్ గెటింగ్ లెస్. బట్ అది వీ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఇన్ అవర్ సెల్స్. రికగ్నిషన్ ఈజ్ వన్ మెయిన్ థింగ్, అండ్ రికగ్నిషన్ ఓన్లీ ఎట్లా అవుతుంది if we can talk about it on the outside. So daniki I think we need a lot of mental health awareness programs. So easy kaadu, a problem inka younger generation lo inka higher and higher avutundi, where either it is going to drugs or going into alcohol or doing self harm. Ivanni perigipotunnayi, but తగ్గించడానికి మాత్రం ఈజీ సొల్యూషన్ లేదు.
మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ అవేర్నెస్. అంటే మనం అందరం, యూ, మీ, ఎవ్రీబడి, వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. అంటే ఏమన్నా స్ట్రెస్ఫుల్ ఆర్ ఏదన్నా మైండ్లో ఉంటే వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్. బట్ ఆ టాకింగ్కి మనకి చాలా స్టిగ్మా ఉంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఉంది, మన సొసైటీలో, ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ ఉంది. హోప్ఫుల్లీ ఇట్స్ గెటింగ్ బెటర్. బట్ ఇట్స్ a huge problem. And for people who have chronic diseases, so diabetes లాంటిది chronic disease, అంటే ఇవి ఎక్కడికి వెళ్ళవు, రైట్? మనకి వన్స్ యూ హ్యావ్ ఇట్, వీ నో వీ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్. ప్లస్ వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ దాని గురించి రోజు ఆలోచిస్తూనే ఉండాలి, పొద్దున్న, రాత్రిరా, సాయంత్రం. ఇప్పుడు మెడిసిన్ వేసుకోవాలి, ఇది తినొచ్చా, తినలేదా. సో క్రానిక్ డిజీజ్లో మెంటల్ హెల్త్ ఇంకా చాలా ఎక్కువ. యాక్చువల్లీ డిప్రెషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై. సో యాజ్ ఫిజిషియన్స్ మేము వీ హ్యావ్ టు టాక్ టు అవర్ పేషెంట్స్. ఐ థింక్ అడగకపోతే పేషెంట్స్ చెప్పరు. అండ్ దేర్ ఆర్ సో వెరీ నైస్ ఆప్షన్స్ టు ట్రీట్ దేర్ వన్స్ వీ రికగ్నైజ్. కౌన్సిలింగ్ అన్నా, లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్లు అన్నా, ఆర్ మెడిసిన్స్ అన్నా ఉన్నాయి. బట్ ఈ మెంటల్ హెల్త్ and chronic disease and mental health by itself is a very big topic. Maybe we can address that much more detail very separately, ఎందుకంటే I'm deeply passionate about it for very personal reasons. But I think in short, we have మనం మాట్లాడాలి. And I think I'm very glad you brought it. I think this is one way. You and me talking, వేరే వాళ్ళు listening will at least say, you know what, we are immune to. మనము we have it. If I talk about it, I'll be able to get help for it. అంటే మనం ఎట్లా, చాలా మంది బ్లడ్ షుగర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, తక్కువ ఉన్నాయా, ఇవి డిస్కస్ చేస్తాం, కానీ ఎప్పుడు మన మెంటల్ హెల్త్ గురించి ఎప్పుడు అడగం. We don't ask about it to each other. At some point, hopefully we'll get there. ఓకే. సో ఇంకోటి సార్, ఈ మధ్య ఎక్కువ ట్రెండింగ్ లో ఉన్న టాపిక్ గట్ హెల్త్. సో ఈ గట్ హెల్త్ కు మధుమేహానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉంటుంది? మనకు మంచి గట్ హెల్త్ ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? So I know gut health is getting ఇంకా ఎక్కువ, more and more. So gut health రీసెర్చ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్ వెరీ లిటిల్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే దే సే క్లీన్ డయట్. క్లీన్ డయట్ ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఫుడ్ ఎక్కువ వద్దు, కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా తక్కువ. బికాస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం జనరల్లీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనుకుంటాం, కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ, సో దట్ మన గట్లో గుడ్ బ్యాక్టీరియా పెంచడానికి ప్రోబయాటిక్స్. ప్రోబయాటిక్స్ ఏంటంటే మన యోగట్లు ఉంటాయి, స్పోరలాక్ అనే ఇండియాలో సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి. బట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ గట్ హెల్త్లో టు ఇంక్రీజ్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా, దానికి మెయిన్లీ క్లీన్, వెరీ క్లీన్ డయట్. అంటే అన్ని ప్రాసెస్లు వెళ్ళిపోవాలి. ఆల్కహాల్ తగ్గించాలి టు ఆల్మోస్ట్ జీరో. మన థమ్స్ అప్స్ అటువంటి అవుట్, టీ కాఫీస్ నన్. సో ఇట్స్ కాంప్లెక్స్ బట్ ఈజీ ప్రాసెస్ ఇస్ మనం క్లీన్ డయట్ అండ్ టేక్ అ ప్రోబయాటిక్, దట్ విల్ ఇంప్రూవ్ గట్ హెల్త్. సో ఏంటంటే గట్ హెల్త్ గురించి బాగా మాట్లాడుతున్నాం, రిజల్ట్స్ ఇంకా వి డోంట్ నో హౌ గట్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్స్ బ్లడ్ షుగర్స్, మనకి ఇంకా తెలీదు, వి డోంట్ హ్యావ్. బట్ డెఫినెట్లీ మన ఇరిటబుల్ బౌల్ అన్న విషయాలు, బ్లోటింగ్, అవన్నీ మాత్రం బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి గట్ హెల్త్. సార్ ఇంకోటి సార్, డైరెక్ట్ కనెక్షన్ మన ఎండోక్రినాలజీకి గట్ హెల్త్కి ఐ డోంట్ థింక్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ ఇమీడియట్ కనెక్షన్. ఓకే సార్, మీరు ఇండియాకు వస్తున్నారు, అమెరికాలో గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా వైద్యం చేస్తున్నారు కదా. సో ఈ డయాబెటిక్ సంబంధించి ముఖ్యంగా వైద్యం విషయంలో అమెరికాకు ఇండియాకు ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా? సేమ్ వైద్య విధానాలు ఉన్నాయా? ఎట్లా ఉంది సార్ పరిస్థితి? సో మోస్ట్లీ సేమే, కానీ కొత్త మెడిసిన్స్ మాత్రం ఇండియాలో టేక్ సమ్ టైమ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా పాపులర్ మెడిసిన్స్ ఫర్ డయాబెటీస్ ఏంటంటే ఉంటారు ఒజెంపిక్ అని ఇంజెక్షన్, అది ఇంజెక్షన్ వన్స్ వీక్ తీసుకుంటారు అది. ఇంకోటి ఏంటంటే ముంజారో. ఈ రెండు మాత్రము ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం రెవల్యూషనరీ డయాబెటీస్ మేనేజ్మెంట్కి. ఎందుకంటే అవి ఇంజెక్షన్సే కానీ ఇన్సులిన్ కాదు, వన్స్ వీకే. సో డైలీ ఇంజెక్షన్స్ కావు అవి. బ్లడ్ షుగర్స్ తగ్గుతాయి, వెయిట్ లాస్ అవుతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతాయి. సో దే హ్యావ్ బికమ్ ఇక్కడ మాత్రం రెవల్యూషనరీ క్లాస్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. ఇండియాలో ఇంకా అవైలబుల్ కావవి. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. కన్వానీ మెడిసిన్స్ మాత్రం నేను మొన్న ఐ జస్ట్ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఇండియా, కన్వానీ దే ఆర్ అవైలబుల్ దేర్. అండ్ ఓల్డ్ మెడిసిన్స్ ఇక్కడ కూడా వీ యూజ్ అలాట్, మన గ్లిపిజైడ్, మెట్ఫార్మిన్ అవన్నీ. సో దట్ ఈస్ ఫర్ టైప్ 2 అదొకటి. దట్ హ్యాస్ బీన్ ద బిగ్ రెవల్యూషనరీ ట్రీట్మెంట్. రియల్లీ మన డయాబెటీస్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రము
దే హ్యావ్ మేడ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. ఓకే. అండ్ ఇంకా చాలా పాపులర్ ఉన్నాయి. బట్ టైప్ 1 లో మాత్రం మెయిన్ అడ్వాన్సెస్ విచ్ ఇండియాలో వస్తున్నాయి కానీ అంత ఎక్కువ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇస్ మెయిన్లీ మన కంటిన్యూస్ గ్లూకోజ్ మానిటర్స్ ఒకటి అండ్ పంప్స్. ప్లస్ ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే పంప్స్ కొంచెం ఎట్లా ఏమంటామంటే సే క్లోజ్డ్ లూప్. అంటే ఆ మానిటర్ అనేది మన బ్లడ్ షుగర్స్ కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తుంది, పంప్ ఏమో కంటిన్యూస్గా ఇన్సులిన్ డెలివరీ చేస్తుంది. అండ్ దే టాక్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాంక్రియాస్ లెక్క. సో మానిటర్ చేసి పంప్ బేస్డ్ ఆన్ బ్లడ్ షుగర్స్ ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్ చేస్తుంది. సో ఆ అడ్వాన్సెస్ మాత్రం టైప్ 1లో వచ్చినాయి. ఇండియాలో పంప్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ ఫుల్ అడ్వాన్సెస్ వస్తున్నాయి, బట్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అక్కడ. బట్ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ ట్రీట్మెంట్ అవైలబిలిటీ ఈస్ దేర్. బట్ యూనో ఎంత పేషెంట్స్కి వెళ్తుంది మాత్రం ఇయర్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ కనుక ది యాక్సెస్ చాలా ఎక్కువ. ఇండియాలో యాక్సెస్ ఇస్ ఎస్పెషలీ మన రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్తే యాక్సెస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు జీరో. సో దేర్ ఇస్ అ బిగ్ ఆ గ్యాప్ మాత్రం ఇండియాలో ఉంది, ఇక్కడ లేదంట. సార్ ఇంకోటి సార్ అంటే మీ దృష్టిలో సో గత 10 ఏళ్లుగా ఈ డయాబెటీస్ వైద్యంలో వచ్చిన గణనీయమైన మార్పులు ఏంటి? ఇప్పుడు మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, బిగ్ డేటా కావచ్చు, మిగతా అంటే మనకు కొంతమంది టెక్నోక్రాట్స్ చెప్పేది ఏంటంటే వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద లాస్ట్ 100 years వీ కెన్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 15 years అంటున్నారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్స్. సో మీ దృష్టిలో వచ్చే 10-15 years లో ఈ డయాబెటీస్ వైద్యానికి అంటే ఎలాంటి కొత్త వైద్య విధానాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది? సో ఫస్ట్ ఐ జస్ట్ క్విక్లీ టెల్ అబౌట్ టైప్ 1 డయాబెటీస్. ఓకే, సో టైప్ 1 డయాబెటీస్లో మాత్రం ఐ థింక్ ఈ క్లోజ్ లూప్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాంక్రియాస్ అన్నా కదా, దే ఆర్ గుడ్. బట్ నెక్స్ట్ 10-15 years లో మనకి విల్ హ్యావ్ అ కంప్లీట్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాంక్రియాస్ వేర్ పేషెంట్స్ జస్ట్ పెట్టుకోవడం అంతే, షుగర్స్ మానిటర్ చేస్తే లో వేస్తే కంట్రోల్ చేస్తుంది, హై వేస్తే కంట్రోల్ చేస్తే ఏం చేయవలసిన లేదు, ఇంకా దే కెన్ లీడ్ అ నార్మల్ లైఫ్. అది మాత్రం వచ్చేస్తుంది టైప్ 1 డయాబెటీస్లో. ఇంకొకటి ప్రామిసింగ్ ఏంటంటే ఇంకా బట్ స్టిల్ ప్రిలిమినరీ, వీ కెన్ రీజనరేట్ రైట్ ఆ సెల్స్ విచ్ మేక్ ప్యాంక్రియాస్. సో దట్ ఈస్ ప్రామిస్. $1 billion రీసెర్చ్ అవుతుంది అక్కడ. సో మరి అది 15 years అవ్వచ్చు, వీ డోంట్ నో. సో దట్ ఈస్ టైప్ 1 డయాబెటీస్. టైప్ 2లో మాత్రం వీ హ్యావ్ ఇప్పుడు రివల్యూషనరీ మెడిసిన్స్ అయితే ఇప్పుడు ఉన్నాయి, అండ్ అవి ఇంకా బెటర్ అవుతాయి. వేర్ మనకి ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇంజెక్షన్ వన్స్ అ మంత్, లేకపోతే టాబ్లెట్స్ వన్స్ ఎవ్రీ 2 weeks, వన్స్ ఎవ్రీ 4 weeks. సో దోస్ విల్ కమ్ వేర్ మెడిసిన్స్ విల్ బీ మోర్ easy to take, plus results will be much more. Hopefully type 2 diabetes lo kuda will have something where pancreas will regenerate. Kani problem entante type 2 tho pancreas regenerate chesina aa insulin resistance cells lo untayi kada, mana cells ni regenerate cheyalem, cells ni marchalemu. So type 2 diabetes lo medicines will get more effective gani cure is probably not possible. Injections అనేది we call them glucagon like peptide receptor agonists, and I think next 5-10 years లో అవి they will get better and better and better. Where జనాలు 1 injection తీసుకుంటారు, they maybe don't need to take any other medicines. ఎందుకంటే వెయిట్ లాస్ అంటే మేము చూస్తున్నాం కదా, ఈవెన్ నౌ విత్ దీస్ మెడిసిన్స్ వెయిట్ లాస్ ఇస్ చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఉంటుంది. చాలా మంది వేరే అన్ని ఇన్సులిన్ స్టాప్ చేసేస్తున్నారు, కొలెస్ట్రాల్ మెడిసిన్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఆఫ్, బ్లడ్ ప్రెషర్ మెడిసిన్స్, నాట్ ఎవ్రీబడి బట్ అ గుడ్ నెంబర్. సో ఐ థింక్ ఆ నెక్స్ట్ రెవల్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ దట్ ఏరియా. సార్ ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు సాధారణంగా ఈ ఇన్సులిన్ ఉన్నది కదా సార్, ఇన్సులిన్ వినియోగం అంటే రాను ఏ రకంగా ఉండే అవకాశం ఉంది, దాని ధర ముఖ్యంగా. సో రైట్ నౌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని కోట్ల విలువ చేసే ఇన్సులిన్ అమ్ముడవుతుంది. సో దీని యొక్క వినియోగం, అదే రకంగా దీని యొక్క ఖర్చు రాను ఏ రకంగా మారే అవకాశం ఉంది? సో ఇన్సులిన్ అనేది అఫ్కోర్స్ చెప్పారు, టైప్ 1 అయితే వాళ్ళు కాన్స్టెంట్గా తీసుకోవాలి, బట్ టైప్ 2స్లో ఆఫ్టర్ 20-30 years వాళ్ళు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇన్సులిన్ యూజేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు, మీరు చెప్పినట్టు పెరుగుతూనే ఉంటుంది, బట్ ప్రైసెస్ తగ్గుతున్నాయి థ్యాంక్స్ టు యాక్చువల్లీ ఇండియా. చాలా జెనరిక్ ఇన్సులిన్స్ ఇండియాలో తయారవుతున్నాయి. ది ప్రైస్ 10 years టు నౌ ఇస్ చాలా తగ్గింది. ఐ థింక్ ప్రైస్ మాత్రం తగ్గుతుంది, బట్ ఇన్సులిన్స్ కూడా బెటర్ అవుతాయి.
వేర్ ఇంకా స్టేబుల్, లెస్ ఫ్లక్చుయేషన్స్, ఈజీ పెన్స్ వచ్చినాయి, ఇంకా బెటర్ పెన్స్. సో ఇన్సులిన్ మాత్రం మై థాట్ ఇస్ ఆ ప్రైజ్ ఇంకా తగ్గుతానే ఉంటుంది, వేర్ మన జనరల్ మోస్ట్ పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎఫోర్డ్ ఇట్. కానీ ఇన్సులిన్ యూజ్ విల్ ఓన్లీ బి మోర్ అండ్ మోర్, ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ డయాబెటీస్ పెరుగుతానే ఉంది. బట్ ఐ ఫీల్ ది ప్రైస్ విల్ గో డౌన్ as time goes, and a big part of it is countries like India. సో ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు ఈ వయసు ఎందుకు తగ్గుతుంది సార్? డయాబెటీస్ వచ్చే వయస్సు భారత్లో ఎందుకు తగ్గుతుంది క్రమేణా? చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువ చూస్తున్నాం. దీని గల కారణాలు ఏంటి? మనం కెన్ వి ప్రివెంట్ ఇట్? మోర్ అండ్ మోర్ యంగర్ చిల్డ్రన్ కూడా టైప్ 2 డయాబెటీస్ వచ్చేస్తుంది. బట్ మెయిన్ కారణం ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్. ఐ థింక్ చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు టీవీ ఎక్కువ చూస్తారు, లేకపోతే ఫోన్లో గేమ్స్. మెయిన్ ఇష్యూ ఇస్ యాక్టివిటీ తగ్గింది, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ బాగా పెరిగిపోయినాయి, రైట్? చిల్డ్రన్కి మెక్డానల్డ్స్ తింటాం ఈజియర్, అండ్ డ్రైవ్ త్రూలు అన్నీ ఎక్కువ నడవలేదు. సో మెయిన్ ఈజ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, స్క్రీన్ టైం, ప్లస్ యాక్టివిటీ చాలా తక్కువ. ఐ థింక్ స్కూల్స్లో మాకు చిన్నప్పుడు కంపల్సరీ పీఈ ఉండేది, అవన్నీ యూ డోంట్ సీ దోస్ దీస్ డేస్. సో దట్స్ ది మెయిన్ రీజన్. ఎందుకంటే చైల్డ్హుడ్ ఒబిసిటీ పెరుగుతుంది, చైల్డ్హుడ్ ఒబిసిటీ పెరిగితే డయాబెటీస్ పెరుగుతుంది. ఇట్స్ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఐ థింక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయడం, హెల్దీ ఈటింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే దే వోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ అడల్ట్స్. లేకుంటే యాజ్ అడల్ట్స్ దే హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు సాధారణంగా మీరు అన్నారు కదా సార్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, అదే రకంగా మానసిక ఒత్తిడి గురించి మాట్లాడడం. సో పర్సనల్ లెవెల్లో నేను విన్నాను, మీరు చాలా పెద్ద మారథాన్ రన్నర్ అని చెప్పి విన్నాను. సో మీరు మీరు ఏం చేస్తారు సార్ సాధారణంగా ఈ అంటే ఎక్సర్సైజ్ విషయంలో కానీ, లేదా టు రెడ్యూస్ మెంటల్ స్ట్రెస్ కానీ, అంటే మీరు ఏం పాటిస్తారు? సో నాకు మెయిన్ థింగ్ ఇస్ రన్నింగ్, హైకింగ్. ఓకే. సో రన్నింగ్ నాకు మాత్రం రన్నింగ్ ఈజ్ బోత్ ఫిజికల్ హెల్త్ ప్లస్ మెంటల్ హెల్త్. సో ఐ రన్ అబౌట్ సమ్టైమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 to 30 miles a week. ఓకే. జస్ట్ లాస్ట్ వీకెండే ఒక ఫుల్ మ్యారథాన్ చేసి వచ్చా షికాగోలో. ఓహో, గ్రేట్. 26 miles. ఆ 2 weekends బిఫోర్ ఏమో ఇక్కడ గ్రాండ్ క్యానియన్ అని ఉంటుంది, అదొక 24 miles హైక్. అది 18 hours పట్టింది హైక్ చేసాం. సో ఫర్ మీ, నాకు రన్నింగ్ ఈజ్ మై థింగ్. నాకు ఫ్రీ టైం ఉంటే పరిగెడతా, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో నా మెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ రన్నింగ్, బట్ ఎవ్రీబడి కెన్ చూస్ వాట్ దే నీడ్. బట్ ఫర్ మీ మెంటల్ పీస్, ఫిజికల్ హెల్త్. అండ్ ఐ ఆల్సో డూ స్పోర్ట్స్ లైక్ బ్యాడ్మింటన్ బాగానే ఆడతాను ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ వన్ అదర్ స్పోర్ట్స్ దట్ ఐ డూ. బట్ రన్నింగ్ ఎన్ని చాలా సంవత్సరాలు చేస్తున్నాను రన్నింగ్ మాత్రం. quite a lot of years. So do you read books and music ఏమైనా వింటారా సార్? సో బుక్స్ చదువుతా, బట్ మోస్ట్లీ ఐ డూ మెడికల్ బుక్స్. మ్యూజిక్ పాటలు రావు నాకు, బట్ వింటా. అండ్ సినిమాలు ఇదిగో తెలుగు సినిమాలు ఇక్కడ దే గెట్ రిలీజ్ ద సేమ్ టైం, బాగానే చూస్తాం అవి. సో దట్స్ ఆల్ గుడ్ థింగ్. బట్ రన్నింగ్ వి డూ అ లాట్. ఓకే. ఎక్కువ ఇటు రన్నింగ్, హైకింగ్. గుడ్ సార్. సో ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ప్రశ్నల్లో ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది ఏంటంటే, భారత్లో రైస్ ఎక్కువ తింటారు యాక్చువల్గా. సో అదే రకంగా గోధుమలు ఎక్కువ తింటారు. సో కొంతమంది అనేది రైస్ మానేసి గోధుమ రొట్టెలు తినడం ద్వారా మనం షుగర్ను నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు అని కొంతమంది అంటారు. కొంతమంది నాకు షుగర్ అటాక్ అయిందనగానే రైస్ మానేసిన అంటారు. సో రైస్కి షుగర్కి ఉన్న అవినాభావ సంబంధం ఏంటి? సో రైస్ ప్లేస్లో గోధుమలు తినడం ద్వారా అసలు ఏమన్నా మెరుగవుతుందా? సో రైస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటే అవి షుగర్లో కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. సో గోధుమలు also కార్బోహైడ్రేట్సే. సో గోధుమలు ఏంటంటే కొంచెం ఫైబర్ ఎక్కువ, బట్ గోధుమతో కూడా బ్లడ్ షుగర్స్ పెరుగుతాయి. ఏంటంటే కొంచెం స్లోవర్ దెన్ రైస్, ఎందుకంటే రైస్ కొంచెం మోర్ సింపుల్ షుగర్స్, అంటే బ్లడ్ షుగర్స్ రైట్ అవే పెరుగుతాయి, బట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ గోధుమలు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ కాదు, రెండు మాత్రం తగ్గాలి. మిల్లెట్స్ లాంటివి యాక్చువల్లీ సమ్ టైమ్స్ ఆర్ గుడ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. కీన్వా అనేది చాలా మంది వాడుతున్నారు ఈ మధ్యన.
ఇవన్నీ గుడ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఎందుకంటే అవి కొంచెం ప్రోటీన్ ఎక్కువ, కొంచెం ఫైబర్ ఎక్కువ, కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ. కానీ రైస్, గోధుమ యాజ్ ఎ ఆల్టర్‌నేట్ టు రైస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే గోధుమలో కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ. సో సార్, నైస్ సెషన్ సార్. మనము యాక్చువల్గా ఎండోక్రినాలజీలో ముఖ్యంగా మనం ఇంకా చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ కావచ్చు, గ్రోత్ హార్మోన్ కావచ్చు, మన లేడీ హార్మోన్ కావచ్చు, ఇంకా చాలా హార్మోన్స్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఈ రోజు 1 అవర్ సెషన్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ సెషన్లో సో మనం డెఫినెట్గా ఈ హార్మోన్స్ అసమతుల్యత ఏ రకంగా ప్రభావితం చేస్తుందన్న అంశం చేద్దాము. సో అంటే టు కైండ్ ఆఫ్ ఏ ట్రైలర్. సో అంటే చాలా మందికి సార్ ఇప్పుడు ఈ టెస్టోస్టిరాన్ అనగానే మేల్ హార్మోను దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ సెక్సువల్ హెల్త్ అనుకుంటాం కదా. సో బట్ టెస్టోస్టిరాన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత జస్ట్ ఒక 1-2 minutes చెప్పండి సార్. Absolutely. So correct. We'll very session లో we'll cover the other stuff. But yes, testosterone అనేది మన మనం ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసే టెస్టాస్ట్రోన్. బట్ జనరల్ పబ్లిక్లో టెస్టాస్ట్రోన్ అంటే అందరికీ దే థింక్ అబౌట్ సెక్స్ ఆర్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్. అది కాదు. బట్ టెస్టాస్ట్రోన్కి చాలా వేరే బెనిఫిట్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఒకటి, మనం మైండ్ సరిగా ఆలోచించేది ఒకటి, ప్రొడక్టివిటీ ఒకటి, పాజిటివ్ నేచర్ ఒకటి, బోన్ హెల్త్ ఒకటి. బాగా టైర్డ్గా ఉంటారు, వర్క్లో ప్రొడక్టివిటీ బాగోదు, బోన్స్ ఇరిగిపోతున్నాయి, వెయిట్ స్పెషల్లీ మిడిల్లో బాగా పెరిగిపోతుంది. సో టెస్టాస్టెరాన్ అనేది హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ బెనిఫిట్స్. అండ్ ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్కి టెస్టాస్టెరాన్ డిఫిషియన్సీ ఉంటుంది. యూ థింక్ ఓకే స్ట్రెస్, లేకపోతే లైఫ్, లేకపోతే ఏజ్, సో వేరే వాటిలో బ్లేమ్ చేస్తాం కానీ వీ డోంట్ థింక్ టెస్టాస్టెరాన్. ఎందుకంటే మన సొసైటల్ ఐడియా ఆఫ్ టెస్టాస్టెరాన్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ డిఫరెంట్. టెస్టాస్టెరాన్ అంటే మ్యాచో సెక్స్, అదొకటే కాదు, దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. సో సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఇట్స్ ఎ ఈజీ టెస్ట్, ట్రీట్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో బట్ దట్స్ ఎ వెరీ షార్ట్ వర్షన్. దర్ ఇస్ అ లాట్ మోర్ టు టాక్ అబౌట్ టెస్టాస్టెరాన్ ఇట్సెల్ఫ్. యా. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్. అండ్ మీకు 10:30 అయి ఉంటుంది మోస్ట్లీ. ఇట్స్ స్లీపింగ్ టైమ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ యూ. సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం మిగతా హార్మోన్స్, వాటి అసమతుల్యత, అది రకంగా వాటిని ఏ రకంగా మనం గాడిలో ఉంచుకోవాలనే అంశం మీద మాట్లాడదాం. సో శ్రీనివాస్ పంజా గారు, సో మీరు మీ విలువైన సమాచారాన్ని, సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరో సెషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం సార్. ధన్యవాదాలు. Thank you, Naveen. Thank you. Opportunity to thank you. So till next time. Bye. Bye, sir. Bye. Thank you.